আজকে আমরা দেখব কেমব্রিজ 14 টেস্ট ফর লিসেনিং পার্ট 4। তো প্রথমে এটা সলভ করব, তারপর আমরা এটা এক্সপ্লেন করে নিব। প্রথমে এটা সলভ করি। Section 4. You will hear part of a lecture about a branch of archaeology called marine archaeology. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's class, I'm going to talk. এখানে একটা জিনিস বলি, তারা কিন্তু লিসেনিং শুরু হওয়ার আগে কিছু কথা বলে, তো এগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ একদম দেওয়া যাবে না। আমাদের সরাসরি শূন্যস্থানের দিকে চলে যেতে হবে, এবং শূন্যস্থান দরকার পড়ে একবার জায়গায় আপনারা 2 থেকে 3 বার ট্রাই করবেন দেখার জন্য, তাহলে আনসারটা করা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। Talk about marine archaeology, the branch. In today's class, I'm going to talk about marine archaeology, the branch of archaeology focusing on human interaction with the sea, lakes, and rivers. It's the study of ships, cargoes, shipping facilities, and other physical remains. I'll give you an example, then go on to show how this type of research is being transformed by the use of the latest technology. Atlit Yam was a village on the coast of the eastern Mediterranean, which seems to have been thriving until around 7000 BC. The residents kept cattle, caught fish, and stored grain. They had wells for fresh water. Many of their houses were built around a courtyard and were constructed of stone. The village contained an impressive monument, 7 half-ton stones standing in a semicircle around a spring that might have been used for ceremonial purposes. এখানে লেখা আছে রাউন্ড, আর লিসেনিং এর মধ্যে বলছে কি অ্যারাউন্ড এ স্প্রিং। রাউন্ডেরই ভার্ব ইজ অ্যারাউন্ড। Atlit Yam may have been destroyed swiftly by a tsunami, or climate change may have caused glaciers to melt and sea levels to rise, flooding the village gradually. Whatever the cause, it now lies 10 metres below the surface of the Mediterranean, buried under sand at the bottom of the sea. It's been described as the largest and best preserved prehistoric settlement ever found on the seabed. For marine archaeologists, Atlit Yam is a treasure trove. Research on the buildings, tools, and the human remains has revealed how the bustling village once functioned, and even what diseases some of its residents suffered from. তার এখানে ডিরেক্টলি বলেছে বিল্ডিংস, পরে বলছে টুলস অ্যান্ড হিউম্যান রিমেন্স। দেখেন এন্ডের পরে আছে হিউম্যান রিমেন্স আর এন্ডের আগে আছে টুলস। তারা একসাথে এন্ড যুক্ত থাকলে একটা জিনিস মনে রাখবেন, এটার দুইটা একসাথেই বলে। এন্ডের আগে যেটা পরেরটা সেম সেমই বলে তারা ডিরেক্টলি বলে দেয়। আর স্ট্রাকচারটাকে তারা বিল্ডিংস হিসেবে ধরে প্যারাফ্রেজ করে দিয়েছে, বিল্ডিংস, টুলস অ্যান্ড হিউম্যান রিমেন্স। But of course, this is only one small village, one window into a lost world. For a fuller picture, researchers need more sunken settlements, but the hard part is finding them. Underwater research used to require divers to find shipwrecks or artifacts, but in the second half of the 20th century, various types of underwater vehicles were developed.
some controlled from a ship on the surface, and some of them autonomous, which means they don't need to be operated by a person. Autonomous underwater vehicles, or AUVs, are used in the oil industry, for instance, to create maps of the seabed before rigs এখানে ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে টু ক্রিয়েট ম্যাপস, এখানে বলছে মেক ম্যাপস, আর পারপাস করে তারা বলে দিচ্ছে ক্রিয়েট ম্যাপস, মেকেরই পারপাস ক্রিয়েট। and pipelines are installed. To navigate, they use sensors such as compasses and sonar. Until relatively recently, they were very expensive and so heavy that they had ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড হেভি। তো আমরা মূলত এরকমভাবে সলভ করবো। আচ্ছা, পরেরগুলো দেখি। to be launched from a large vessel. জিনিসটা বলতেছিলাম সেটা হলো এন্ডের আগে যেটা এবং পরের দুইটা তারা ম্যাক্সিমাম টাইমে একসাথেই তার আনসারগুলো বলে দেয় আর কি, এটা খেয়াল রাখতে হবে ভালো করে। With a winch. Cheaper, which makes them more accessible to research teams. They are also very sophisticated. They can communicate with each other and, for example, work out the most efficient way to survey a site or to find particular objects on the seabed. Field tests show the approach can work. For example, in a trial in 2015, 3 AUVs searched for wrecks at Martsimemi, off the coast of Sicily. The site is the final resting place of an ancient Roman ship, which sank in the 6th century AD, while ferrying prefabricated marble elements for the construction of an early church. The AUVs এখানে কি বলছে মার্বেল এলিমেন্টস অফ কনস্ট্রাকশন, তার মানে এখানে মেড অফ টাকা পরে বলে তার আনসারটা বলে এলিমেন্টস বলছে, পরে বলছে কনস্ট্রাকশন। মেড অফ মানে হলো তৈরি করা, আর কনস্ট্রাকশন তৈরি করা কি জিনিস সেটার পারপাস করে বলছে। mapped the area in detail, finding other ships carrying columns of the same material. Creating an internet in the sea for AUVs to communicate is no easy matter. Wi-Fi networks on land use electromagnetic waves, but in water these will only travel a few centimetres. Instead, a more complex mix of technologies is required. For short distances, AUVs can share data using light, while acoustic waves are used to এখানে কি বলছে শর্ট ডিস্টেন্স ইজ লাইট, ইউজিং লাইট। শর্ট ডিস্টেন্সের মধ্যে ইউজ মানে এখানে তারা বলছে ইউজিং বলে ডিরেক্টলি লাইট বলে দিচ্ছে। এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের সেন্টেন্স, আর তারা বলছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে শর্ট ডিস্টেন্স ইজ ইউজিং লাইট। communicate over long distances. But more creative solutions are also being developed, where an AUV working on the seabed offloads data to a second AUV, which then surfaces and beams the data home to the research team using a satellite. There's also a system that enables AUVs to share information from seabed scans and other data. So, if an AUV surveying the seabed finds an intriguing object, it can share the coordinates of the object, that is, its position, with a nearby AUV that carries superior cameras, and arrange for that AUV to make a closer inspection of the object. এখানে কি বলছে হ্যাজ বেটার, আর পারপাস করার সময় তারা বলছে সুপারিয়র, একই জিনিস। আর সুপারিয়র ক্যামেরাস বলছে এখানে মূলত ক্যামেরা, এটাকে তারা ক্যামেরাস হিসেবে উচ্চারণ করছে। Marine archaeologists are excited about the huge potential of these AUVs for their discipline. One site where they're going to be deployed is the Gulf of Baratti off the Italian coast. In 1974, a 2,000-year-old Roman vessel was discovered here in 18 metres of water. When it sank, it was carrying medical goods in wooden or tin receptacles. এখানে তারা কি বলছে
ওয়ান ক্যারিং মেডিকেল গুডস, দেখেন সাপ্লাইসের প্যারাফ্রেজ আর একটা গুডস মানে পণ্য, আর এখানে তারা মেডিকেল বলছে, জাস্ট এটাকে তারা প্যারাফ্রেজ করে আনসারটা বলে দিছে। Its cargo gives us insight into the treatments available all those years ago, including tablets that are thought to have been dissolved to form a cleansing liquid for the eyes. Other Roman ships went down nearby, taking their cargoes with এখানে কি বলছে যে ফর ক্লিনিং আইস, তার মানে এখানে কিন্তু ক্লিনিং এর পরে তারা ডিরেক্টলি বলে দিয়েছে যে এখানে আইসটাকে তারা ক্লিনিং করতেছে। আইসকে ক্লিনিং করার জন্য মূলত তারা ট্যাবলেটগুলো ইউজ করেছে। them. Some held huge pots made of terracotta. Some were used for transporting cargoes of olive oil, and others held wine. In many cases, এটা তারা ডিরেক্টলি বলে দিয়েছে যে অলিভ অয়েল অর ওয়াইন, ওয়াইন মানে মদ, তার মানে এখানে কন্টেনারের মধ্যে অলিভ অয়েল ছিল আর ওয়াইন ছিল। এখানে ওয়ার আছে, ওয়ার থাকলে এন্ডের মধ্যে সিস্টেম, যে ওয়ারের আগে যেটা ওর উপর একটা সেম একটা আনসারগুলো বলে আর কি। আমরা এভাবে মূলত আনসারগুলো করি। এখানে মেন যে থিমটা সেটা হলো যে শূন্যস্থানের আগের যে ওয়ার্ডগুলো এইগুলাকে তারা ম্যাক্সিমাম প্যারাফ্রেজ করে। আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে শূন্যস্থানের পাশের ওয়ার্ডগুলো কীভাবে তারা প্যারাফ্রেজ করতেছে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখলে আশা করি 10টার মধ্যে 8টা 9টা ইনশাল্লাহ সলভ করা যাবে। আর বেশি দূরে যে ওয়ার্ড এগুলো বেশি একটা প্যারাফ্রেজ করেও না, ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখবেন যে এগুলাই করে যার পাশের ওয়ার্ডটা। যেমন এখানে রাউন্ড স্প্রিং, আর তারা বলছিল অ্যারাউন্ড স্প্রিং। এখানে স্ট্রাকচারস অ্যান্ড হিউম্যান রিমেন্স, এখানে বলছিল বিল্ডিংস, পরে টোলস অ্যান্ড হিউম্যান রিমেন্স। এই যে এন্ডের আগে এন্ডের পরে এন্ডের আগেটা এটা তারা একসাথে বলে। পরে এখানে বলছিল টু মেক ম্যাপস, তারা বলছিল টু ক্রিয়েট ম্যাপস। এখানে বলছিল এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড হেভি, এটা তারা ডিরেক্টলি এমনিতে বলছে। পরেরটা যে এখানে মেড অফ মার্বেল, তারা সেমভাবে বলছে। তারপর এখানে লাইট ইজ ইউজড ফর শর্ট ডিস্টেন্স, এটা বলছিল শর্ট ডিস্টেন্স ইজ ইউজিং লাইট, এটা প্যাসিভ ভয়েসে ছিল। আর তারা আনসার করার সময় বলছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, এখানে ইজ ইউজড মানে এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস, বোঝাই যাচ্ছে। কারণ নর্মালি তো ইউজের পরে এখানে হয়তো ইউজিং, কিন্তু এটা তো আর প্যাসিভ ভয়েসের কারণে এটা ইউজিং আর হবে না, ইউজটি হবে ভার্বের পার্টিসিপাল ফর্মটা। আর এখানে বলছিল বেটার ক্যামেরাস আর সবাই প্যারাফ্রেজ করার বলছে কি ব্যাটারের পরিবর্তে বলছে সুপারিয়র। তো এটা প্যারাফ্রেজ, ব্যাটারের প্যারাফ্রেজ কি সুপারিয়র। ক্যামেরাস, এটা কিন্তু বলছে ক্যামেরাকে আমরা বলি ক্যামেরাস, এটা বলছে ক্যামেরাস। সো এই উচ্চারণগুলো খেয়াল রাখতে হবে। পরে এখানে ক্যারিং মেডিকেল, তারা বলছিল গুডস, তো গুডস তো মানে সাপ্লাইস, একই জিনিস। এখানে ইউজড ফর ক্লিনিং দ্য আইস, এটা ডিরেক্টলি এমনিতে বলছে। আর অলিভ অয়েল আর ওয়াইন, এটা তো ওয়ারের পাশে এবং এটা একসাথে বলে। তো আমরা মূলত এভাবে আনসারগুলো করবো।